Тут недавно мне скинули ссылку на очередное видео на 2 с лишним часа, где муссируется очередная непохожая на остальные теория относительно второй части Silent Hill. И я скажу сходу, это было больно. И нет, не подумайте не из-за самого видео, а из-за этого. To die, to sleep, perchance to dream? Aye, there's the rub. For in that sleep of death, what dreams may come when we have shuffled off this mortal coil must give us pause. Как вам? Вам бы понравилось, если бы я видео озвучивал так? То, что в игре Silent Hill 2 пирамидоголовый занимается откровенным развратом, может символизировать то, что обычный программист из Японии, который вынужден был сидеть в офисе по 10-12 часов в день, вам бы понравилось смотреть такое видео? Так что давайте рассмотрим, так сказать, ценность данной теории от чела, который еще давно писал фан-музыку в стиле Silent Hill. So, let us begin. Чем известен Silent Hill? Ну, наверное, помимо того, что это была первая реально страшная серия игр, которая помимо этого не смогла конкурировать на равных с обителью зла, в основе которой легли максимум трэшовые ужастики и жанр би-муви в целом, так еще и как игра, подарившая индустрии весьма неоднозначные преимущества, так сказать. Некоторые части, в основном вторая, была настолько заумной, настолько там все было покрыто двойным и тройным смыслом, что приходилось целые энциклопедии писать, чтобы понять поток мыслей обычного программера из Японии. Люди, которые преисполнились всей этой мистикой и поисками множественного смысла, не заметили, как сами превратились в метафорического пса, который гоняется за своим хвостом. И нет, гоняются они не из-за того, что пытаются увидеть во тьме нечто большее, чем там есть на самом деле, а потому что из-за того, что идея в Silent Hill 2 вроде бы и окей, но реализация говно. И то, что сюжет в ней легко поддается интерпретации, многими считается как огроменный плюс. На самом деле еще одна причина, по которой серия многое время была в нокауте. Ведь тот же Silent Hill 4 не так легко натягивать на свои теории, не так ли? Или попробуйте к Downpour пришить какую-нибудь теорию, или к Origins. Но если пипец высосать из пальца, можно что угодно приписать к чему угодно. Даже в качестве рофла, типа «страшная теория мультфильма про губку Боба». Но каждому из любителей строить теории относительно второй части пора себе честно задать вопрос. За что я на самом деле люблю эту серию игр? So, what is this video going to be about? Well, as you could already tell from the title, this is going to be a religious video. A very religious video. Нихуя себе, блядь! Секундочку. Well, as you could already tell from the title, this is going to be a religious video. Good afternoon. Sorry to bother you. I'm looking for Mrs. Lippman's family. No, Lippmans don't live here anymore. Excuse me, sir. I really need to speak with you. A very religious video. Я не думаю, что я бы связывался с таким парнем. Он звучит так, как будто связан с мафией. У них всех голос какой-то похожий. Two fan theories on the internet are nothing new, nothing special. So, do I have anything special or new to offer? I certainly hope so. I myself have learned a lot from the research that went into this video. And so might you. To be clear, I am not saying that what I am going to present here is the only true way of reading the game. I strongly believe that the story of Silent Hill 2 has polyvalence, meaning that there are multiple layers of meaning, and what I'm about to present may just be only one of these possible layers.
С какого перепугу автор решил, что именно это было основной идеей для создания игры, а не просто написанный сценарий под воздействием действительно хороших источников вдохновения, вроде «Шоссе в никуда» или «Преступление и наказание»? Непонятно. Основная идея, на которой автор строит свою теорию или теории, заключается в том, что все происходящее здесь происходит во сне или чьих-то кошмарах. Так типа происходит в первой четверке. A line which, as it appears only in the leave ending, will make even more sense towards the end of. Что, по мнению автора, означает, что Джеймсу пора проснуться, а не буквально покончить с физическим кошмаром, который его мучает. Ну вы знаете, Мария там в форме финального босса и так далее. Как он к этому пришел? А очень просто. Мы берем название американской версии как Restless Dreams и японской версии, которую автор перевел как Poem of the Last Moment. И получил Poem of the Last Moment Restless Dreams, которая мистическим образом отсылает нас к отрывку из Гамлета Шекспира, а именно третий акт, сцена 1. Это ли не цель желанная? Скончаться, сном забыться, уснуть и видеть сны. Вот и ответ. Какие сны в том смертном сне приснятся, когда покров земного чувства снят. Я охерел просто. И опять же, какого пена это привело автора к Шекспиру, а не, например, к психоанализу сна от Зигмунда Фрейда? I don't know. Но цель этого видео заключается не в анализе очередной теории как таковой, а в том, чтобы понять, насколько ужасно такие теории сочетаются с логикой сценария и самой структурой повествования в игре. Возьмем основную идею, которая послужила к созданию этого видео. В попытке придания большего веса своей теории автор приводит, как ему казалось, занимательный факт неких повторений. Dreams. As a matter of fact, that is what dreams are made of. So, the fact that this element is present in Silent Hill 2 can be taken as a clear indicator that the second half is indeed a dream, or maybe a deeper dream inside a dream. What you may also notice is that most of the listed elements in the second half are echoing events from the first half in the very same order. Not all of them, but most of them. This is called a parallelism. Это шизофрения. В чем суть? Point 3. This is where it gets really interesting, because it laid the foundation for all the rest of what I am going to discuss in this video. There are several lines of dialogue and events in the first half of the game which are repeated in the second half. For example, there's a repetition of the incident where James encounters Laura with a letter, she mentions Mary, runs off, and James runs right after her. And in both scenes, there's a drawing of a cat. Okay. And the repetitions don't end there. There's a repetition of Eddie's speech pattern. There's a repetition for the model used for the corpse legs nearby. Okay. There's a repetition of the line, "How do you know about that?" There's a repetition of the line, "I wonder if it's still there," both relating either to the hotel or something in it. There's a repetition of the accusation that James hated Mary or didn't want her around anymore. Not the same line verbatim, but similar themes. Вся идея теряет весь блядский нахуй смысл. There's a repetition of the accusation of someone being a liar. First, James accuses Laura of being a liar. Later, Angela and Laura accuse James of being a liar. Last but not least, there is the repetition of a fight against a caged boss enemy, which marks the end of both the first and the second half. Уже сходу в видео прослеживается основная тема всех этих теорий относительно второй части, которая заключается в подстраивании высосанных из пальца фактов
и подстраивание в очень слабую для конкретных интерпретаций структуру самой игры. Not all of them, but most of them. This is called a parallelism. While finding narrative structures is nice, one may ask, how is it relevant? Well, the repetitions in the second half don't end there. But the other repetitions that I have found do not fit into a parallel structure. So, is the rest of the repetitions just a random mess? Quite the contrary. They merely follow a different structure, namely a chiasmus. Я охерел просто. Окей, структура сюжета следует параллелизму, а если нет, то хиазмусу. Так что же это за хиазмус такой, спросите вы? Описывая его фразой «The last will be first and the first will be last», что указывает на структуру, которая отзеркаливает себя вокруг некой кульминационной точки Х, которая означает кульминацию истории. И так как этот крайне странный тип защищал диссертацию на тему хиазмы в христианстве, так удачно, что Хироюки Оваку написал сюжет, который вписывается в его философскую диссертацию, блять. Я охерел просто. What is a chiasmus? Let me give you an example. The last will be first and the first will be last. That is a chiasmus, but a very short and simple one. Chiasmus means that elements of a text are repeated in a mirrored order. You can see that each layer has the same theme on both ends. These themes are mirrored around a specific center point X, which can often be the climax of a story, because a chiastic structure can also be applied to a bigger narrative. For example, part of my master's thesis was about a chiasmus in and around the biblical story of the woman taken in adultery to prove its textual authenticity. So you can imagine I'm really into chiasmy. Кристофер, извините, что я вас перебью, но что вы скажете на это? So you can imagine I'm really into chiasmy. Да ты чё? Ой, мама пришла. Я тебе, блядь, сейчас дам, блядь, что за херня-то, а? Мам, да ты чё? Ай! Ай! Ну, быстро выключи свою хуйню эту, блядь, заебал уже! Да мам! So you can imagine I'm really into chiasmy. Окей, это шутка была. И как раз этой кульминационной точкой сюжета служит момент, когда Джеймс теряет сознание и его перевозят на больничной койке в другой мир, после битвы с ногами, свисающими с потолка. The central climax, namely the syncope into the other world, that is, when James falls unconscious in the hospital. If that syncope into the otherworld dreamscape is the central climax of the chiasmus, then the next layer of the chiasmus is James shouting, just like in the second half, with him once again shouting, "Open up!" And only moments later he sees Laura running off, just like he encountered her moments before the preceding event. But that's a bit complicated, more on that later. И здесь снова его теория немного не сходится с реальностью. Если в моменте с Марией мы можем предположить, что именно так было задумано авторами, то в моменте с Лорой это ни хера не работает по правилам этой сраной хиазмы, о чем автор, конечно же, догадывается. But that's a bit complicated, more on that later. Layer below that in the chiasmus, James falls down a hole, passively pushed by Pyramid Head, while in the second half, James is falling down several holes, actively, by his own doing. One layer further down, James meets Eddie in a pretty normal state at first, but later on that same chiastic layer, James meets Eddie again, but now as a complete psycho. В
Вы только вдумайтесь, если этот сказочник в этом видео так лажает, то представьте, что он начудил в своей диссертации. А это ничего, что мы встречаем Эдди в апартаментах тоже. А это ничего, что мы встречаем Эдди в боулинг-клубе раньше, чем его сбивает с крыши больницы пирамидоголовый. Layer below that in the chiasmus, James falls down a hole, passively pushed by Pyramid Head. One layer further down, James meets Eddie in a pretty normal state at first. И это прошло чуть больше 10 минут видео. Манипуляции, перекручивание фактов, подтасовка временных событий в игре. Офигенная аналитика. И что автор имеет в виду, когда указывает, что Джеймс прыгает в ямы активно? While in the second half, James is falling down several holes, actively, by his own doing. Below that, James first says to Maria, I wonder if it's still there. Concerning the hotel. Later on that same layer, it is Maria who says to James, I wonder if it's still there. Regarding the videotape in the hotel. One more layer below, Pyramid Head appears with his big knife. Later on that layer, Pyramid Head appears again, but this time without his big knife. А это ничего, что там внизу вообще-то бродят два пирамидоголовых? Later on that layer, Pyramid Head appears again, but this time without his big knife. Автор вообще хоть проверял свою теорию перед тем, как ее написать, или он ее на ходу сочинял прямо во время монтажа? Как мы видим, теория Кристофера разваливается в самом начале, при первых же попытках натянуть сову в виде его диссертации по хиазме на глобус в виде сюжета Silent Hill 2, который, повторяюсь, реализован крайне хреново. И из-за этого у него получается, что сцена, где он берет нож у Анджелы и подбирание меча у пирамидоголового, это якобы отзеркаливание. Но если бы это было действительно так, то в отзеркаленном моменте Джеймс мог. Первый вариант. Джеймс отдает нож пирамидоголовому. Второй вариант. Джеймс отбирает меч у пирамидоголового, что являлось бы отзеркаливанием событий, когда Анджела убежала от главного героя и оставила ему свой нож. Разве нет, автор? Если мы уже начали играться в теорию об отзеркаливании событий, которые якобы крутятся вокруг некой кульминационной точки, которая типа переносит Джеймса в альтернативный мир зазеркалья, где события являются отзеркаленной копией событий, которые были до перемещения ГГ в альтернативный мир, то будь добр, более лучше прорабатывать свои теории, которые явно не работают по твоим же сочиненным правилам. Моменты, которые подчеркивает автор, в частности моменты с ножами и мечами, не работают так, как нам об этом рассказывает автор. Это не отзеркаливание. Это подстраивание событий под теорию автора. Ну окей, предположим, что эти события отзеркалены. Самый главный вопрос. Как это соотносится с игрой? On the next layer, James meets Eddie, both the first and the last time. Both encounters are about murder in one way or another. First, James merely assumes Eddie to be a murderer. Later, James realizes that he himself is a murderer, namely that of the by then truly murderous Eddie. And in both cases, it is quite likely that James will have read about the serial killer Walter Sullivan in the newspaper or on the gravestone. Опять же, не подмечает тот факт, что рандомные факты, которые автор подстраивает для правдоподобности своей теории, чтобы придать им научный вес, в то же время заставляет его абсолютно не обращать внимания на то, что Джеймс вообще-то живой человек, у которого, я надеюсь, работают мозги.
Но не может же быть в игре столько намеков на убийство, которые бросает чуть ли не прямо в лицо главному герою, который Джеймс благополучно игнорирует аж до самого конца игры, и видеть его в конце по велению создателей, а не так, как было бы в реальности. И тут отмазка, мол, что это типа альтернативный мир, тут свои правила, это сон и так далее, не проканает. Вот отсюда и возникают все эти теории относительно Silent Hill 2, когда люди пытаются сложить этот хреново работающий пазл и что-то доказать. Another layer below that, in the first half, James acquires the flashlight found on Mary's dress. Later on that same layer, while in Mary's hotel room, and afterwards, the flashlight dies. That happens during the cutscene with James and Laura. Try to toggle the flashlight before the cutscene, you'll get no message. Try to toggle it after the cutscene, and James will say that it no longer works. Чтобы вы понимали, насколько все плохо. Этот теоретик, наверное, не в курсе, что кат-сцены не воспроизводятся в реал-тайме. Ну и как вишенка на торте, встреча с Анжелой, которая всячески намекает на смерть. The next layer is where James meets Angela for the first and the last time. Both scenes include imagery of death. First, a cemetery with gravestones, and later, the fires of purgatory as a stairway to heaven. Вы знаете, единственное, про что я думал, когда видел последнюю сцену Анжелы, это какого хера она Джеймса путает со своей мамой. Not my mama? Опускаясь все дальше в хиазматическую клоунаду, автор сам подмечает, что далеко не все вписывается в его картину, которую он здесь рисовал. Да вы что, блять? Но назад уже не сдашь. На этой дерьмо теории строится все. Вы хоть представляете, насколько все плохо? The entire plot of Silent Hill 2 is one big chiasmus. Of course, not every single thing will fit into a chiastic structure. Но знаете, что самое ужасное? The very first time that I personally had ever heard of a chiasmus was in a Bible-related article which explained and presented some chiastic structures in the Old and New Testament, and this article spoke of them as hidden pyramids of the Bible. And with that in the back of my mind, at one point it just suddenly struck me. Silent Hill 2's plot is a chiasmus. Silent Hill 2's red thread is a pyramid. A red pyramid thread. A red pyramid thread? Like that red pyramid head? Was I just getting too excited over a silly little pun? Or had I stumbled upon something bigger? То есть чел на полном серьезе связал свою странную хиазматическую структуру с формой пирамиды и получил обоснование для продолжения своей шизотеории. И я готов поспорить на все что угодно, если бы его шизоатическая структура имела бы даже такой вид, то этот крендель отрезал бы тот кусок, который был бы ему удобен, и сказал бы, сука, что так задумано. Вот вам, блядь, форма пирамиды. Я связал это с башкой пирамидоголового, блядь. Кто сегодня употреблял? Молодой человек. Я в ахуе вообще. Можешь не материться? И что же нам дает связывание структуры хиазми с пирамидоголовым? Those who are destined for one another, especially in regards to marriage. It is thus called red thread of fate, and even the red thread of marriage. And there is a deity in charge of marriages, watching over this red thread of marriage. A thread which, so they say,
shall never ever be severed. And yet James has severed it the day he murdered Mary. Till death do us part. I believe that Pyramid Head is that particular deity that watches over the Akai Ito, the red thread, and he is now punishing James for having dared to sever it, punishing him for having broken his bond of marriage with Mary. For this reason, he is depicted as wearing a red pyramid. The red thread of the plot is a pyramid, so the deity representing the red thread of fate and marriage severed by James, which is the overarching theme of the story, appears with a red pyramid on his head. Какое, блядь, песня? Мы еще не дошли до момента, где создатель этого прекрасного видео объяснит нам, Какой смысл? в связывании всего того, что он здесь понасвязывал. Но у меня назревает один малюсенький вопрос. Вы только представьте, какая должна быть новая часть серии, чтобы эти шизофреники остались довольны. Представили? Я лично нет. Нет и не будет больше настолько ёбнутой игры, которая заставит этих шизофреников перестать клепать свои охерительные теории относительно игры, которая легко поддается их извращенной интерпретации. А Хироюки Оваку вообще в курсе, что он, оказывается, написал хиазму вместо сюжета? Он в курсе? Я не думаю. Короче, тут нет смысла разбирать его первую фазу шизофазии. Давайте перейдем к месту, где он связывает свою хаязму головного мозга со смыслом игры. Но напоследок давайте еще самое вкусное посмотрим. Это заслуживает внимания. That can easily distract from a far subtler detail. His fingers. For one, his little finger is sticking out. But why? In Japan, the red thread is often believed to be bound to the little finger, so maybe that's why he's accentuating it. But what about the finger right next to it? Have you ever noticed the odd shape of his gloves? Yubitsume is the Yakuza practice of chopping off a segment of the little finger as a debt for an offense one has committed. Now, Pyramid Head's little finger is fully intact, but Yubitsume has been applied to his ring finger. His ring finger. You know, the one on which you wear your wedding ring? Marriage? This Yubitsume ring finger is a reference to an offense against marriage, and that there is a debt to be paid for it. James killed his wife. He broke the marriage bond. He severed the red thread of marriage. It all... Пирамидоголовый, которому отрубали безымянный палец якудза нахер. Безымянный, потому что на нем носят обручальное кольцо. Блять. Вы понимаете, что человек, который болен шизофренией, создает уникальный контент на ютубе, а психиатры даже не знают о существовании такого самородка. Как и те 918 человек, которые лайкнули это видео. И люди на полном серьезе считают это нормальным. Некоторые вот пишут, что это лучший анализ по Silent Hill, созданный когда-либо. И это все следствие того, что Silent Hill 2 написан программистом. Вот за что любят эту игру. Еще никто в интернете не писал, что он любит Silent Hill 2, например, за геймплей или за эффекты. Нет, мы любим эту игру за метафорическую билиберду. Переносимся ближе к сути. So here's the obvious. Woodside Apartments' third floor is above its second floor,
which in turn is below the third floor. Big shocker, I know. But why am I telling you this? Well, there is the ancient saying, as above, so below. As a hermetic principle, this aphorism can mean that heavenly things of the astral plane above are in some way reflected in what's going on in the lower regions, be it the world or maybe even the underworld. Union in duality, two opposites together as one. The notion of union, of oneness, is specifically mentioned in the emerald tablet from which the aphorism has been derived. So the entirety of the maxim should rather go, as above, so below, and both are one. With this understanding in mind, we can now return to good old Woodside Apartments. So, what happens above on the third floor? James has his first encounter with Laura, who, emerging from the washing room, runs around the corner where James loses sight of her. He is unable to follow her directly. However, James can walk up to the very same corner one floor below, and once he reaches that spot, the scream of a child can be heard from down the corridor around that corner. Just like Laura had done one floor above, now James goes down the corridor as if to follow her route one floor below. But what he finds is not a little girl, but instead Pyramid Head, glowing all red. Both Laura and Pyramid Head are first met behind bars, but those above are straight and orderly, while those below are crooked and chaotic, like heaven and hell. To really drive the point home, this heaven and hell imagery becomes even more obvious from what we will get to see next, when James enters room 208. In this room, James finds his own dead body, brutally murdered, and he utters, "Oh my God, who could have?" Prompting us, the player, to ask ourselves the same question, and most of us will immediately connect this crime scene to the only culprit nearby, the suspicious monster we've just seen right outside the room. Which would of course imply that Pyramid Head must have come through here, having taken care of that poor James guy in the armchair. But if this is the hellish below version, then what is the heavenly counterpart above? You already know the counterpart to this scene. It is, of course, later in the hotel, a scene which does take place on the third floor, above, albeit in a different time and place. Hey, maybe it's just symbolism, or maybe it's timey-wimey, wibbly-wobbly. Anyway, remember what happens next? Laura enters the room to take care of this poor Jamesy guy in the armchair. By the way, take note of that mountain painting in the background. Mountains are, pretty universally, a religious symbol for heaven, further implying that this is the above counterpart to that previous scene. And just like in that previous scene where Pyramid Head most probably came through to take care of that room's poor Jamesy guy in the armchair, albeit in a somewhat more morbid sense, it is now Laura's turn to do that and then leave this room. That being said, we don't actually see Laura going through the same door she used to come in. Is that important? Probably not, but by now I think that anything's possible with this little girl. You'll see why. Maybe the game is hinting at her having found some other way through which she could leave the room, even if just symbolically. В связи с увиденным хотелось бы задать автору один вопрос. Ты идиот или да? Он уже настолько преисполнился, что связывает другое место действия для персонажа, который мы впервые встречаем в другом месте. Вот что может быть хуже? Not through the same door, but through a clock puzzle. Through a time puzzle. Things are about to get timey-wimey. Could it be that behind the clock Pyramid Head is still lingering around in the area? Nah, he's gone. Gone up to the upper floor having a good time with Chu. Wait a second. Pyramid Head above? Not below? Did he just break the whole as above so below theme? Well,
This is where the game bends time and space to flip the idea on its head. Which brings us back to the later hotel scene, where James, implicitly following Laura, leaves the room and the above counterpart has turned into a below version. And this path does not lead him to Laura, but to Pyramid Head. It's even two of them. But more importantly right now, they're glowing red, as if to mirror the first encounter before Room 208. Or rather, the expected encounter which did not take place after Room 208, now actualized on the other side of the chiastic narrative. That is implied by the subtler but similar red glow. After all, the second encounter does not have any red lights. The rest of the encounters after the apartment segment never show him directly appearing in a red light. Two of these encounters have red lights nearby, but Pyramid Head does not enter these scenes with the red light on himself. So, the last encounter mirrors the first encounter. The only other scene which has Pyramid Head with a red light on himself is the first close combat encounter. The other first encounter, if you will, which also is connected to the other first encounter with Laura. Обострение автора доходит до того, что он пытается связать красные свечения пирамиды Голова, которые, по мнению японских разработчиков, тупорылые западные игроки могут и не заметить. Да нихуя себе, представьте, какого они мнения о западных игроках. И что еще более смешно, двух светящихся пирамидоголовых красным, потому что один появился в результате, внимание, отзеркаливания, что бы это ни значило, потому что Джеймс не смог с ним встретиться возле комнаты 208. Может, потому что он был за гребаной железной решеткой? Ой, какая ж это все хуйня! Какой смысл? Тише, дядя Джуниор, я больше не могу. И этому ебанутому, по которому психушка плачет, даже не пришло в голову, что красный цвет мог быть специально поставлен в сценах, чтобы подчеркнуть угрозу, исходящего от красных шляп. Вот почему-то всегда и всему придается какой-нибудь сакральный смысл. Вот вам шляпоголовый светится красным, потому что то место особенное, а там не светится, потому что не особенное. Там появляется два шляпоголовых, потому что отзеркалилось, а там один пирамидоголовый, потому что он ожидал, что Джеймс с ним встретится. Господи, что за херню я несу? Down the street, right on the heels of Pyramid Head, running into... Laura? Okay, that's odd enough already. And the oddities don't end there. Just listen to their first conversation. What's a little girl like you doing here anyway? Huh? Are you blind or something? What a weird thing to say, as if it were obvious what a little girl like her is doing here. Is it about the letter she's reading? Possible, but the cutscene's framing totally fails to establish that there even is a letter. The camera was closer in a discarded beta cutscene, but even then, the letter was barely visible. So what is that obvious thing that James is blind towards? Well, maybe it's not about what a little girl is doing here. Maybe it's about what a little girl is doing here. Maybe she is suggesting that James is blind towards her true nature, and that it should be obvious to him and to us, the players, that he just ran after Pyramid Head, but then ran into Laura. Not unlike before, when he followed Laura's path one floor below, but instead ran into Pyramid Head, who seems to have been on the same path as Laura. As above, so below. So far, we have only looked at the first few and the last encounters with Laura and Pyramid Head,
But remember, the story has a chiastic structure. Depending on the angle at which you depict a chiasmus, it can also have as above, so below. But what about the central climax where above and below meet? At this point, it is important to understand two more things about how a chiasmus can work. First, the elements mirrored in a chiasmus do not need to be equivalents. They can also be opposites sharing one theme, like up and down, hot and cold. Second, multiple chiasmi can overlap within the same narrative, so there can be different chiasmi on top of one another. Вот теперь вы будете знать, как у шизофреников рождаются теории. Из-за того, что сюжет игры не хочет подстраиваться под его херо-теорию, эти херизмы могут накладываться друг на друга. Это шизофрения. About how a chiasmus can work. First, the elements mirrored in a chiasmus do not need to be equivalents. They can also be opposites sharing one theme, like up and down, hot and cold. Second, multiple chiasmi can overlap within the same narrative, so there can be different chiasmi on top of one another. And both of these things come together in the story's climax. First, James sees Pyramid Head on the hospital roof. Then he falls down. He shouts, "Open up!" with Laura behind the door. Then the climax, the syncope happens. Then he shouts, "Open up!" with Pyramid Head behind the door. He drives up and he sees Laura in the street. In some obscure and mysterious way, these chiastic mirror images connect Laura with Pyramid Head. Throughout the chiastic narrative, the two of them switch roles. Remember the heavenly mountain painting in the hotel room I've mentioned? I think it's the monastery at Mount Sinai, 4 more paintings of which are in the restaurant of the same hotel. In both of these rooms we meet Laura, an encounter with whom, as you may recall, would be expected in Woodside 307. But there we found Pyramid Head and another painting of Mount Sinai. So what's the connection between the two? I can only come to one conclusion. This is Pyramid Head. This is Laura. This is Pyramid Head. And this is Laura. Both Laura and Pyramid Head are two sides of the same coin. But how can that be, I hear you ask? Well, it could be connected to Kijo in Japanese folklore. To quote an article from Vice, great source, I know. To quote an article from Vice, one of the recurring elements in Japanese mythology is the concept of shapeshifters, Kijo, of demons that appear to be women but are either only half women or use a young and beautiful girl as a facade for something far more sinister. So that theme is deeply rooted in Japanese culture, and we are talking about a Japanese game. However, I don't think that we are dealing with shapeshifters per se. I rather think Jacob's Ladder, one of Silent Hill 2's primary sources of inspiration. If you're frightened of dying, and then you're holding on, you'll see devils tearing your life away. If you've made your peace, then the devils are really angels, freeing you from the earth. It's just a matter of how you look at it, that's all. The devils are really angels. It's just a matter of how you look at it. К этому моменту у меня было приблизительно вот такое выражение лица. Мой разум с трудом уже воспринимал это. Вы только вдумайтесь, человеку вот настолько нехуй чем заняться, что он решил натянуть тему своей дипломной работы со словами: «О, я эту хуйню учил в своем заведении, даже диссертацию защищал. Я настолько хиазма, что просто пиздец. А давай я эту маразму натяну на сюжет и сделаю по этому поводу 2-часовой, сука, видос. Чтобы люди, которые будут смотреть его, страдали словно под пытками».
Блин, Bloober Team, Konami, я вас умоляю, выпускайте уже скорее свои Silent Hill. Здесь человеку натурально плохо. И это без доли шутки, здесь человек реально поехавший. Окей, автор, предположим, что мы все живем в твоей реальности. Представим, что Лора — это оборотень, который превращается в пирамидоголового, хотя в этом логики ноль. Один вопрос. Это знание как-то влияет на игру? Что конкретно твоя двухчасовая хренотень привносит сюда, блядь? Предположение, что Лора может принимать форму пирамидоголового или пирамидоголовых. And this is Laura. Какой же, блядь, песня. Не отменяет того факта, что в игре мы, блядь, сражаемся с пирамидоголовыми. Мы во время всей игры не находим ни единого намека на то, что пирамидоголовый может принимать форму маленького ребенка. Единственное место, где это возможно, ебанутый разум автора. Вот и вся ценность этим странным теориям о Silent Hill 2. Ладно бы я еще поверил в то, что Мария инсценировала свои смерти ради того, чтобы помучить Джеймса, типа как палач ума. И это при условии, что Джеймс к ней испытывал бы какие-то чувства. Потому что в реале все могло быть иначе. Джеймс знал ее от силы, часа 2. Что он настолько за эти 2 часа к ней прикипел и породнился с ней, что готов изображать эмоции на уровне драмы, будто они всю жизнь вместе прожили, да? Нет. Это была всего лишь симпотная девушка, похожая на его жену, которую насаживают на шило какие-то Silent-Hill'овские гопники. И Джеймс вполне мог бы ради приличия отыграть по минимуму, типа: «Эй, вы что делаете? Я сейчас полицию вызову. Оставьте девушку в покое. Как вам не стыдно?» Или что-то типа в этом роде. Я веду к тому, что сам оригинальный сценарий едва-едва держится, чтобы вообще не рассыпаться под напором логики, а тут еще люди сомнительного психического здоровья штампуют свои дурацкие видео о теориях, которые они выколупывают буквально из жопы. Теории, которые появляются ниоткуда и приводят в никуда. Of not having loved Mary anyway, and runs off. James, implicitly following Laura, continues on his path, and only moments later he runs into Maria, who looks kind of familiar. On the one hand, with her blonde hair, she looks as if James had projected himself onto an image of his brown-eyed brunette wife. Almost like his young Anima, an idealized but judgmental and punishing image of a beloved woman stylized after one's own mind. On the other hand, and more relevant to this theory, Maria, albeit clothed in the crimson color of Pyramid Head, looks like a grown-up version of Laura. If Laura and Pyramid Head are the as above, so below of a chiastic pyramid, then Maria represents the chiastic climax, sharing similarities with both. And her similarity with Laura would have been even more obvious earlier on in development, when Maria wore the same colors as Laura. I suppose that would have made the connection a little bit too obvious, but it leaves no doubt in my mind that Maria is really meant to look like an adult Laura. And Laura looks like a little girly version of James. Like a mini anima. A mini anima. Sounds kind of funny. Shortly after regaining his knowledge in the hotel, James sees Angela walk up her very own stairway to heaven through the flames of her very own purgatory. Flames which James himself possibly cannot even see, considering that his only reaction to them is to casually comment on the temperature in the room.
It's hot as hell in here. Not how I would react if I were surrounded by flames. You see it too? No, he didn't actually say that. All he said was, it's hot as hell in here. Hot as hell. How fitting, for it is but a mere comparison to the flames of hell. Remember, even purgatory might feel and seem like hell, although it is quite the opposite. These purgatorial flames which have purified Angela keep James from going up that same stairway to heaven, because it is not his stairway to heaven, and not his purifying flames. Before James himself can finally ascend from Hades, he must face his sin and fight his fears. Once James has beaten the two pyramid heads, finished off the first two manifestations of this punishing angel, we get Easter eggs. Literal Easter eggs. I know it sounds like I'm joking, but I'm dead serious. Back from the dead serious. In order to use up all the uneaten eggs which atheist chickens were busy laying while theist Christians were busy abstaining from eggs during Lent, Easter eggs came to be used to celebrate Christ's resurrection from the dead on Easter, and to symbolize the blood of Christ shed for our sins. Easter eggs have traditionally been, and still are, painted red. I've always wondered why is Silent Hill giving me Easter eggs? Literal Easter eggs. But now that I know about the game itself, drawing a comparison between James's journey of suffering and the stations of the cross, after which would follow the resurrection at Easter, these red eggs make perfect sense. Вот так, ребятки. Двухчасовое видео, которое начинается по хиазматической, структуре, постепенно приводит к нас к пасхальным яйцам и Джеймсу-мученику, который восходит на свою Голгофу. Ну что, Гермес, чем нас порадуешь сегодня? Придумал новое словцо. Пиздец. Как? Пиздец. Для усиления эмоциональной окраски речи. У Масакиро Ито однажды спросили, что он думает про то, что дыра, в которую Джеймс прыгает, может символизировать собой вагину Мэри, отображая его сексуальную фрустрацию, на что этот мудрец ответил: I don't care. И вот этот don't care — лучшая репрезентация стараний сотен и тысяч людей по всему миру во время вглядывания в квадратную пустоту. Иногда то, что выглядит как пустота, имеет свойства такие, как у пустоты, является пустотой, а не очередным символом, который нужно отгадать. Я надеюсь, что данное видео вам покажет, насколько анализировать игру Silent Hill 2 порой бывает очень плохой затеей. Реально, это пиздец нездоровая херня. И вы только вдумайтесь, ведь этот чел на полном серьезе писал сценарий, делал монтаж, озвучивал все это ради одной цели — создать еще одну теорию, которая описывает вероятность его мыслей, исходя из того, что события в игре якобы подходят к его рассуждениям. Ну вы поняли, если у пирамидоголового палец оттопыренный, значит это отсылка к мафии Якудза, потому что там была практика отрубания мизинцев. Но с другой стороны, это видео дает ответ, почему все остальные части Silent Hill уже были не те. Silent Hill 2 — это когда твой сюжет на самом деле простой, как 2 копейки, но люди почему-то ищут в нем нечто большее, чего изначально не было. Никогда всерьез не воспринимайте фанатские теории относительно этой игры. Лучше дождитесь ремейка и фильма от Кристофа Ганса. Вот я уверен, что этот мужик сделает самую лучшую версию этой истории, которая поразит многих. А на этом до встречи
Я, наверное, пойду сейчас, блядь. Чекушку коньяка выпью, блядь. Это пиздец просто, нахуй.